Hi everyone, good morning. Okay, good morning everyone. ஸோ என் ஆடியோ வீடியோ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா? ஹலோ, Violence and racism. ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? அனந்தகுமார் யாராவது இருக்கீங்களா? எல்லாரும் அப்படியே குட் மார்னிங் சொல்லுங்கள். ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்கான்னு சொல்லுங்கள். லைவ் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இதுதான் நம்ம சேனலோட ஃபர்ஸ்ட் லைவ் கிளாஸ். நாலு பேர் சேட்டில் இருக்க மாதிரி காட்டுது. எஸ், குட் மார்னிங் கோகுல். ஓகே, சரி. ஓகே, ஸோ ஒருத்தர் இருந்தாலுமே நான் செஷன் எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன், எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது. ஃபைன். ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி 3 பார்ட் வீடியோஸ் போட்டுட்டோம். 3 பார்ட்ஸ் பார்த்து இந்த 3 பார்ட்ஸில் மேக்ஸிமம் கான்செப்ட்ஸ் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 to 70% கான்செப்ட்ஸ் கவர் ஆகிடும். அது போக இன்னொரு 30% கான்செப்ட்ஸ் வந்து நம்ம எப்பவுமே ரெகுலராக எப்படி டெஸ்ட் எடுக்கிறோமோ நிறைய வேரியேஷன்ஸில் எரர்ஸ்லாம் வரும். ஸோ அதுதான் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு 40 கொஷின்ஸ் கிட்ட பார்க்க போகிறோம். இந்த 40 கொஷின்ஸில் என்ன மாதிரி டெக்ஸ்டெல்லாம் எரர்ஸ் வருது, இதை எப்படிலாம் நம்ம ஸ்பாட் பண்ணணும், இதை மட்டும் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஒன்று ஒன்றா நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறேன், நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள், அதுக்கப்புறம் நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் கொடுக்குறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், the England need no rewinding. They have previous when it comes to goalkeeping blunder mistakes in Ukraine. So they have previous means they have experience. இது ஒரு idiom. They have previous.
you have previous, that means you have experience. ஓகேவா? ஸோ இதில் என்ன எரர்? இல்லை என்ன எரர் இருக்கு? எஸ், ஃபாஸ்ட். Needs, need. Okay, so the England refers to the people of England. Okay, அதனால இந்த இடத்துல நீட்ன்றது கரெக்ட். அதனால தான் நம்ம தே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், which means it is plural. அப்போ இந்த இடத்துல இங்கிலாண்டை நம்ம ப்ளூரலாக அசியூம் பண்ணுறோம். எஸ், குட் மார்னிங் சரவணகுமார், ஷர்மிளா, எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங். ஃபர்ஸ்ட் வேற என்ன எரர்? That is not an error. Very good. You don't say blunder, mistakes. Mistake means something that you didn't do right. Okay, blunder means a huge mistake. That's called blunder. Blunder, mistake is not the right phrase. So this is called superfluous. ஆல்ரெடி ஒரு மீனிங் ஒரு வேர்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிச்சா, அதுக்கப்புறமும் ஒரு மீனிங் நம்ம கொடுக்குறது, ஒரு வேர்டு வச்சு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றது, தட்ஸ் கால்ட் superfluous. So either you say it's better to say blunder in Ukraine. The word is blunder. Next, reminder வராது. No reminding, so they need no reminding is a gerund. Okay, so which is perfect, which acts as a noun. Noun act பண்றது, which is perfect. There's no error in that. Second, the airline was also trying to match up thousands of pieces of lost luggages with passengers caught up in the disruption. Answer. First, ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். எவ்வளோ நேரமாக படிக்கிறீங்க? இஸ் ரோஷினி, சரவணகுமார், ஜேபி, என்ன ஆன்சர்? எனி கெஸஸ்? ஆல்ரெடி வீடியோ பார்த்துருந்தா, நம்மளோட செஷனோட வீடியோ பார்த்துருந்தாலே இதை நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கலாம். No, thousands of, we say thousands of people. Thousands of people மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம், 1000 வராது. ஓகே, yes, we don't use the word luggages, we use the word luggage. The word luggage is an uncountable noun. Now, as a matter of fact, the word luggage could be a countable noun in other languages, but not in English. Tamil maybe luggage term வந்து தமிழ்ல வரும்போது கவுண்டபிளா வரலாம், but not in English. So in English we consider the word luggage to be uncountable. அது கவுண்டபிளா இருக்க நீங்க கவுண்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க எத்தனை பேக்ஸோ இல்லை எத்தனை சூட் கேசஸோ இப்படி தான் நம்ம கவுண்ட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ அதனால இந்த வேர்ட் லக்கேஜ்ன்றது அன்கவுண்டபிள் மட்டும் தான் வரும். தட் இஸ் தி எரர். அடுத்து ஃபாஸ்ட். அடுத்து என்னது?
Fantastic. We don't use the word do, we use the word does because the word poetry is singular. So நம்ம singular subject use பண்ணும்போது we use singular form of verbs. The word do is a plural form of verb. The word poetry is in singular because it is uncountable. அப்ப நம்ம doesன்ற word தான் போவோம். We don't use the word do. Very good. அடுத்து comes வராது. So, always remember comes ன்னு ஒரு word நம்ம யூஸ் பண்றோம். He comes home. This is the statement. இத நான் question போடணும்னா does he come home? This is the question. அப்ப does வரும்போது we use the word come, we don't use the word comes. அப்போ comes ன்னு ஒரு word வராது. அப்போ does கூடயோ இல்ல do கூடயோ இல்ல did இந்த வேர்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா இது கூட வெறும் v1 மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம், எஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அப்போ come மட்டும் தான் வரணும், எந்த ஒரு பாயிண்ட்ல comes வராது. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து the most important criteria for entry is that applicants must design and make their own work. Fast. No, there is correct because it is referring to applicants. Applicants refer பண்ணாலும் you can use the word there. No error, sir. Okay. The error is the word criteria. You have to use the word criterion. Criterion தான் இதோட singular form. Criteriaன்றது plural. அதனால தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். என்ன criteria உங்ககிட்ட இருக்கணும் ஸ்டேட்மெண்ட் நல்லா பண்ணுங்க. The most important criteria for entry is that applicants must design and make their own work. நீங்க டிசைன் பண்ணி உங்களோட ஓன் ஒர்க்கை பண்ணணும், அதுதான் கிரைட்டீரியான், ஒரு கிரைட்டீரியா தான். அப்போ தட்ஸ் கால்ட், அது கிரைட்டீரியான்னு சொல்ல மாட்டோம், கிரைட்டீரியான். ஸோ த வேர்ட் இஸ் கிரைட்டீரியான், தட்ஸ் வை வி யூஸ் சிங்குலர் ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப். ஸோ தி எரர் இஸ் த வேர்ட் கிரைட்டீரியா. ஓகே, நான் ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் இப்போ நான் மேபி இன்னைக்கு மார்னிங் நான் ஒரு வீடியோ லான்ச் பண்ணியிருப்பேன், அந்த வீடியோ பாருங்க. அது சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல் ஃபார்ம்ஸ் நான் கொடுத்துருப்பேன். ஃபினாமினன், ஃபினாமினா, கிரைட்டீரியான், கிரைட்டீரியா, இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு வேர்ட் தான் மேக்ஸிமம். ஒன்று வந்து வேற, இதெல்லாம் இரெகுலர் ஃபார்ம்ஸ். இது வந்து ஒரு நார்மல் ஒரு பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணாது. இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா ஏல நம்ம ப்ளூரல் ஃபார்ம் மாற்றுவோம். அப்போ கிரைட்டீரியான்றது ப்ளூரல். அடுத்து, she noticed that Vidyut had taken some pains with his appearance tonight. First, okay. Now always remember taken some pains. இதுதான் நீங்க சொன்னீங்க. Okay. The word pain is an uncountable noun. ஓகேவா? இதுல வந்து எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது. It's an uncountable noun. You cannot use the word pain as pains. That is wrong. But when you say take some pains, it means it refers to efforts or hard work. So therefore the word pains is perfect in this statement alone. இந்த இடத்துல பெயின் என்றது நம்ம உடம்புல இருக்க வலியோ இல்ல மனசுல இருக்க வலியோ கிடையாது. It involves lot of effort. So take some pains என்றது is an idiom. Take some pains is an idiom. இது fixed phrase. All pains என்றது refers to the effort that lots of effort that people put in.
So therefore, the word paints in this statement is correct. So you can say, he took great pains to explain the theory to the management, which is correct. Okay, any other doubts irka? We'll go for the next. Next, it used a wide array of kinship levels, including twins, siblings, half siblings, and cousin brothers and sisters, in approximately representative proportions. Fast. So cousin brother கூட இல்ல sister சேர்த்து தான் தப்பு. We don't say cousin brothers and sisters. We always use the word cousin. We always use the word cousin or cousins. இப்படி யூஸ் பண்ணலாம். But you cannot say cousin brothers or sisters, which is wrong. Very good. Next. அடுத்து என்ன? Fast. Yes, we don't use the word machineries. We go for the word machinery. So machinery என்றது தான் கரெக்டான ஃபார்ம். Machinery, furniture or equipment, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஃபார்ம் எடுக்காது. Because they are uncountable. If you want to count, you can count machines and not machinery. Machinery is the collective noun, is the noun given to the entire unit. Okay, அந்த மொத்த யூனிட்டுக்கு பேருமே நம்ம machineryன்னு வச்சிருப்போம். That cannot exist in plural form. Investigate. Investigate would be investigated. No. Investigated is correct. Would investigate சொல்லலாம். You can say would be investigated, or you can say would investigate. But one is an active. இது வந்து passiveல இருக்கு, இது activeல. Said that. But that யூஸ் பண்ணுன்ற எப்பவுமே அவசியம் கிடையாது. Okay, in normal versions we don't prefer the word that to be present in a statement much. However, using the word that is not an error. Next, the police was here. They thought you had done this to me. Fast. Okay.
Fantastic. The polis were here. The word polis or cattle or poultry, whenever they are referring to animals and not meat. Meat refer பண்ணும்போது they are uncountable. Okay, poultry, but animals refer பண்ணும்போது it is always plural. The words anyway plural தான் exist ஆகும். They don't exist in singular variations. And moreover, you cannot use the word cattles or polices. That is also wrong. The word police itself is in plural form. Therefore, we use the word are. That is why you are using the word they. அதனால தான் நம்ம தேன்ற ஒரு வார்த்தை இங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து, a nation that continues years after years to spend more money on military defense than on programs of social uplift is approaching spiritual death. Fantastic. Years after years வராது. It is year after year. இதெல்லாம் SSC ல பாத்தீங்கன்னா ரெகுலரா கேட்கக்கூடிய questions. Year after year, book after book, or word by word. இந்த மாதிரி phrases எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா plural forms வராது, எனக்குமே singular forms மட்டும் தான் இருக்கும். அடுத்து, the arms is given too late, have I left the world? Fantastic. The word arms is always plural. நம்ம பார்த்தோம்ல, scissors, tongs. இந்த கேட்டகரியில அந்த செகண்ட் பார்ட் வீடியோல நான் இன்னொரு போர்ஷன் போட்டிருப்பேன். இதை தவிர்த்து சில வேர்ட்ஸ் வந்து எப்பவுமே பிளூரல்ல தான் வரும். தேங்க்ஸ், ரிகார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி. The word arms should also be in plural form. The arms are given too late, have I left the world? After நீங்க இறந்த அப்புறம் அந்த arms ன்றது it's helping people. That's called arms. It should always be in plural forms. அடுத்து, in order to reach Australia, humans had to cross a number of sea channels, some more than 60 miles wide, and upon arrival they had to adapt nearly overnight to a completely new ecosystem. இன்னைக்கு மார்னிங் வீடியோவில் தான் இந்த ஒரு கான்செப்ட் நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி போட்டிருந்தேன். இல்லை, ஹியூமன்ஸ் கிடையாது, டிஸ்கஸ் பண்ணி போட்டிருந்தேன். பட் ரொம்ப எனக்கு டைம் இல்லாதனால நான் லேட்டாக ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பிட்டேன். அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இது புரிய சான்சஸ் இருக்கு. Fantastic. 60 miles wide. 60 miles wide. Now, whenever you're talking about quantities such as weight
or height or distance இந்த மாதிரி வேல்யூஸ்லாம் வரும்போது whether to use the plural forms or singular forms depends on the statement. Okay, இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறேன். 2r இங்க 2r வரணுமா இல்ல hours வருமான்றது இதுக்கப்புறம் நமக்கு நவுன் வருதா இல்லையான்றது பொறுத்து தான். நவுன் வந்துச்சுன்னா இங்க எஸ் ஃபார்ம் எடுக்காது. நவுன் வரலன்னா hours எடுக்கும். For example, we say 2-hour lecture, or you can say 3-kilometer road. இந்த மாதிரி இது கரெக்ட். பட் இதுவே the road is 3 kilometers long. இப்போ long போடும்போது it doesn't talk about road which is a noun. அங்க நவுனை பத்தி பேசல, லாங்ன்றது தான் adjective, அதுவும் நவுன் கிடையாது. அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம கிலோமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ இந்த மாதிரி மைல்ஸோ கிலோமீட்டரோ அவரோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் பேசுற எதுவா இருந்தாலுமே அது எஸ் ஃபார்ம் எடுக்குமா எடுக்காதான்ற அதுக்கப்புறம் வந்துச்சுன்னா மட்டும்தான். அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய நவுனை பேஸ் பண்ணி தான். நவுன் வந்துச்சுன்னா எடுக்கும், எடுக்காது, எஸ் ஃபார்ம் எடுக்காது. நவுன் யூஸ் பண்ணலன்னா எஸ் ஃபார்ம் எடுக்கும். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல 2-hour lectureன்றது எப்படி எழுதலாம்? The lecture is for 2 hours. This is the correct answer. ஓகேவா? அடுத்து போலாம். Fast. Okay. கொஞ்சம் யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க. பாருங்க சரவணகுமார், பதட்டத்தில் ஆன்சர் பண்ணாதீங்க, லைட்டா கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ணுங்க. ஏன் பிகின் போட்டீங்க? ஒரு வேர்புக்கு எஸ் வருமா இல்ல வராதான்றது எது டிசைட் பண்ணா அதோட சப்ஜெக்ட். சப்ஜெக்ட் சிங்குலரா இருந்துச்சுன்னா வேர்புக்கு எஸ் வரும். சப்ஜெக்ட் ப்ளூரலா இருந்துச்சுன்னா வேர்புக்கு எஸ் வராது. இது நம்ம சொல்லி கொடுத்த பேசிக் கிரைட்டீரியா, பேசிக் ரூல். ஓகே, இதுலயுமே தப்பு பண்றீங்க. வெரி குட். மேக்ஸ் அது கரெக்டா தான் இருக்கு, பிகின்ஸ் கரெக்டா தான் இருக்கு. ஆனா இதே சப்ஜெக்ட் பேஸ் பண்ணி இன்னொரு வேர்ப் வருது, மேக். இட் ஷுட் பி மேக்ஸ். இதுதான் தப்பு. ஓகே, நீங்க என்ன பாத்துறீங்க? மேக் இங்க இருக்கா, அப்ப இங்க பிகின் தான் வரணுமான்னு சொல்லிட்டு போடக்கூடாது. முதல்ல சப்ஜெக்ட் எதுன்னு பார்த்து கரெக்டா எரர் மார்க் பண்ணணும். அடுத்து come on. The son-in-laws and the 2 granddaughters were an unceasing commotion thundering through the house. Very good. So to put this compound noun in plural form, you cannot add an s at the end. You have to add an s to the main element of the compound noun. So son-in-law is a compound noun. Okay va? அப்ப காம்பவுண்ட் என்ன, 2-3 வேர்ட் சேர்ந்து வரும். இந்த காம்பவுண்ட் நோட் எது மெயின் எலிமெண்ட் அதை தான் நீங்க ப்ளூரல்ல போடணும். இந்த வேர்ட் நான் ப்ளூரல்ல மாத்தினா எல்லாத்துக்கும் எஸ் எண்ட்ல ஆட் பண்ணிட்டா ப்ளூரலா மாறாது. இந்த இடத்துல சன்ன்றது மட்டும் தான் மெயின் எலிமெண்ட். அப்ப சன்ஸ் இன் லா. அதே மாதிரி நம்ம பார்த்திருப்போம். இதுவும் எனக்கு மார்னிங் தான் நான் வந்துட்டு இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. கமாண்டர் இன் சீஃப் அப்படின்றத we can say commanders in chief or man eater அப்படின்றத you can say man eaters. ஏன்னா இந்த இடத்துல மேன்ன்றது மெயின் எலிமெண்ட் கிடையாது, ஈட்டர் தான். ஈட்டர் ரெஃபர்ஸ் டு அனிமல்ஸ். So you are not referring to humans, you are referring to animals that eat humans. So therefore that's called man eaters or not men eater. The tune போட்டிருக்கோம்ல, அப்ப கிராண்ட் டாட்டர்ஸ் தானே வரும். எப்படி கிராண்ட் டாட்டர் வரும்?
அடுத்து he wanted to know how many luggage do I have in the car. கொஞ்சம் யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம். கஷ்டம்ன்றீங்களா யோசிக்கிறது? 14 தான் வந்திருக்கும். இன்னும் 36 கிட்ட இருக்கு, சாரி 26 கிட்ட இருக்கு. வெரி குட். இந்த இடத்துல வாண்டட் டு நோ வராது, he wants to know வரலாம். அது போக இன்னொரு எரரோட வச்சிருக்கேன், இன்னொரு எரர் இருக்கு. இப்போ பேங்கிங்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல 2-3 எரர்ஸ் வைக்கிற மாதிரி வரும். ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இப்போ இது ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுப்பாங்க, அதனால தான் நான் சொன்ன இந்த செஷன் வாங்கிட்டு. இப்போ இது ஏன்னு வச்சிருப்பாங்க, இதை பின்னு வச்சிருப்பாங்க, இன்னொன்று சின்னு வச்சிருப்பாங்க. அப்போ அப்புறம் லாஸ்ட் வந்து நோ எரர் அப்படின்னு இருக்கும். ஏபியில் இருக்கா, பியில் மட்டும் இருக்கா, ஏல மட்டும் இருக்கா, சியில் மட்டும் இருக்கா, நோ எரரா இப்படி கேட்பாங்க. apart from this one error, there's another error as well. So நம்ம எதுக்கு wants யூஸ் பண்ணோம்? Because we have the word do which refers present tense. Okay, therefore we use the word wants. அது போக இன்னும் ஒரு error இருக்கு. fast. லக்கேஜ்ன்றது அன்கவுண்டபிள் நவுன் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், அது கவுண்ட் பண்ண முடியாது, அது லக்கேஜஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, யூஸ் பண்ணாதான் தப்பு. ஓகேவா? அட்லீஸ்ட் தெரியலனா சாட் பண்ணுங்க, டப்புன்னு ஆன்சர் சொல்லிட்டு போயிடுவேன். ஓகே, நான் ஆன்சரே சொல்லிடுறேன். ஸோ யூ கேன் நாட் சே how many luggage, you have to say how much luggage. How much luggage? Because the word luggage is an uncountable noun. For uncountables, you cannot use the word many. The word many is used to talk about countable things. For example, how many pens do I have or do you have? அப்படி வச்சுப்போம் ஏதோ ஒன்று. இந்த இடத்துல பென்ஸ் வந்துச்சுன்னா you can use the word many. இதுவே வாட்டர் போட்டோன்னா how many water கேட்க முடியாது, you can say how much water. அப்போ many is used for countable, much is used for uncountable, which means here for the word luggage you have to use the word much or not many. That is here. அப்போ manyன்றது தப்பு. சரி, ரெட் கலர் எடுத்துப்போம். தப்பு. ஓகேவா? அடுத்து ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? அப்படியே கமெண்ட் பண்ணிருங்க. நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். As well as being increasingly essential for phones, laptops, cars, some metals like the platinums will also be needed to help produce hydrogen as we transition to greener energy. ரெட் கொஞ்சம் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு, என்ன கலர் எடுத்தா நல்லா இருக்கும்? இது ஒரு ஆளுக்கு பரவாயில்ல.
No. The word greener energy, which is perfect. Actually, green energy ரெண்டு aspects இருக்கு philosophy-ல. அதை நீங்க later படிக்கும்போது புரியும். The word green energy is perfect. Exactly, you cannot use the word platinums. That is wrong. Because platinum is a material noun. நம்ம பார்த்தோம்ல material nouns. Material nouns நம்ம plural formல யூஸ் பண்ண மாட்டோம். சில materials மட்டும் plural formல வரும். எப்பனா அது different types பத்தி பேசும்போது. But the word platinum has the platinum has no different types. So the word platinum is correct, not platinums. அடுத்து past. ஆஹா, மாடல் ஆக்சிலரி verb எது வந்தாலுமே அது கூட நம்ம have தான் யூஸ் பண்ணுவோம், has யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அப்ப can வந்தாலும் can have, could have, should have, இப்படி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். சப்ஜெக்ட் இப்போ he should போட்டாலும் நம்ம have தான் யூஸ் பண்ணுவோம். You cannot use the word has. That is wrong. இந்த கொஸ்டின் உள்ளதுல கொஞ்சம் கஷ்டமான கொஸ்டின், கொஞ்சம் யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க. What's wrong with should have to? என்ன அது தப்பு? ஓகே, தெரியல மெசேஜ் பண்ணுங்க. listen to, listen is an intransitive verb, அதுக்கப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் வராது, அதனால to தான் நம்ம போட்டு இது பண்ணணும். the said in, இப்போ said me வருமா, தப்பு இல்ல, அப்ப அது கூட said to me தான் வரணும்ல. அதே மாதிரி listenன்றது அந்த மாதிரி தான், listen to me, அப்போ toன்றது must. so the statement has no error. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல எரர் இல்ல. எக்ஸாம்பிள்ல பாருங்க, கண்டிப்பா நோ எரர்லாம் சில ஆப்ஷன்ஸ் வரும், அதனால அதுக்கும் ஓப்பனா இருக்க ட்ரை பண்ணுங்க. எனிபடிஸ் என்னங்க, நீங்க எல்லா ஃபேக்ட்ஸ்ல வந்து இந்த ப்ராபபிலிட்டி போடுவாங்களா, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, அந்த மாதிரி இருக்க எல்லா ப்ராபபிலிட்டி இந்த வேர்ட் அப்படி போட்டு பார்ப்போமா? இது கம்பி கும்பா கும்பா கம்பி அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. The statement has no error. அடுத்து இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ஒரு 50% வரைக்கும் தான் நீங்க ஆன்சர்ஸ் கரெக்டாக சொல்லிருக்கீங்க, 50% தப்பா தான் வந்திருக்குது. அப்போ இன்னும் பயிற்சி வேண்டும். ஓகேவா? செஷன்ஸ் நிறைய அட்டன் பண்ணுங்க, வீடியோஸ் பாருங்க. பரவாயில்ல, நீங்களாவது வந்து லைவ் அட்டன் பண்ணி உருப்பணும் அப்படின்னு ஒரு நினைப்புலையாவது வந்திருக்கீங்க. பாதி பேருக்கு அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்காங்க, போட்டா 4 பேர் தான் வந்திருக்கீங்க. சரி, 4 பேராவது உருப்பணுமே, அது வரைக்கும் சந்தோஷம் தானே. Okay. The word poetry is an uncountable noun. You cannot use the word poetries. That is wrong.
அப்போ அன்கவுண்டபிளாக நவுன் இருக்கும்போது யூ cannot யூஸ் ஆர்டிகல் ஏ. ஆர்டிகல்ஸ் ஏ ஆர் ஆன்ன்றது அன்கவுண்டபிள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். வாட்டர் சொல்ல முடியுமா? வாட் நைஸ் போயட்ரி மட்டும்தான். she has written. she has written. Sorry. So you cannot use article A in the statement. Has wrote வராது, has written வரும். கர்த்தரே, ஒரு எரர் தாண்டி இன்னொரு எரருக்குள்ள போறீங்க. அடுத்து, அப்போ அந்த வீடியோவை யாரும் ஒழுங்கா பார்க்கல. அதனால போயட்ரி இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து வச்சிருந்தேன். அந்த போயட்ரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன்கவுண்டபிள். யூ கேனாட் யூஸ் ஆர்டிகல்ஸ் ஏ ஆர் அண்ட் பிகாஸ் அன்கவுண்டபிளுக்கு ஏ அண்ட் ஆன் யூஸ் பண்ணாலே கவுண்டபிள். ஆக்சுவலாக அன்கவுண்டபிள் சிங்குலர் சொன்னாலுமே தப்பு நான் சொல்லியிருந்தேன். நீங்கள் அதை சிங்குலர் சொன்னாலுமே தப்பு பிகாஸ் அதை கவுண்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ சிங்குலர் சொல்றது கவுண்ட் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம். அடுத்து, the data science specialist profile was even featured in a LinkedIn survey as one of the India's 15 fastest growing job role in the past 5 years. இது யாரோட கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க பிஸ்தா, பாதாம், முந்திரி எல்லாமே கொஞ்சம் பொறுமையா படிச்சு கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. உங்களுக்கு தெரியாத கான்செப்ட்லாம் ஒன்றும் பெருசா இல்லை. ஆல்ரெடி நம்ம தெரிஞ்ச டிஸ்கஸ் பண்ண கான்செப்ட்ஸ் தான் நம்ம வீடியோவில் கூட நான் சில இடத்துல சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஒன் ஆஃப் த என்ன தப்பு? ஆஹா, ஒன் ஆஃப் த இந்தியாஸ் வராது. ஹாஸ் இங்கே இருக்கா இல்லை வரணுன்றீங்களா? இல்லைங்க, எல்லாரும் மணிரத்னம் மாதிரி ஒரே வேர்டு சொல்றீங்க. அந்த வேர்டு வரணுமா இல்லை அந்த வேர்டு இருக்கா, அது தப்பா, ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க. இல்லை மணிரத்னம் டயலாக் மாதிரி ஒரே வேர்டு பேசுறீங்களா? ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது. ஹேஸ் ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணவே இல்லையேண்ணா. ஹேஸ் வரணுமா? ஹேஸ் எங்கே வரணும்? எனக்கு தெரிஞ்சு வேர்ப் இங்கே தான் இருக்கும். இந்த இடத்துல ஹேஸ் வரணுன்றீங்களா? ஹேஸ் ஈவன் ஃபீச்சர்டு, வாஸ் ஈவன் ஃபீச்சர்னு சொல்லலாமே. Okay, so the error is one of India's 15 fastest growing job role வராது. You have to go for the word roles. இதை எப்படி பார்க்கணும்னா one of the roles. ஏன்னா you have to say one of the boys or one of my friends. என்னைக்குமே one of அப்புறம் there should be a plural noun. அப்ப என்ன சொல்றாங்க? The data science specialist profile. இந்த ப்ரொஃபைல்ன்றது was even featured in a LinkedIn survey. அந்த சர்வே எடுத்தாங்க. என்ன ஒரு சர்வே எடுத்தாங்க? அந்த சர்வே என்ன சொல்லுச்சுன்னா 15 fastest growing job roles. அந்த ரோல்ல இந்த டேட்டா சயின்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்டும் ஒன்று. அப்போ one among many. It should be many, which should be plural. Therefore, we have to use the word roles and not role. அப்போ one of the boys வரணும், பாய் வராது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரணும், ஃப்ரெண்ட் வராது. அதே மாதிரி ஒன் ஆஃப் இந்தியாஸ், த இந்தியாஸ் வராது. ஒன்று இந்தியாஸ் போடணும், இல்லை த 15 ஃபாஸ்டஸ்ட் போடணும். இந்தியாஸ்க்கு பதிலாக வேணா த போட்டிருக்கலாம். ஆனால் இந்தியாஸ் வந்துட்டப்ப நம்ம த போட முடியாது. ஏதாவது ஒரு டிட்டர்மைனர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். டபுள் டிட்டர்மைனர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல யூஸ் பண்ண முடியாது. அடுத்து,
கார். ஏன் கார் தப்பு? கார் பேக்கா? Fantastic. It's not car's back. It should be the back of the car. Because non-living things வந்து apostrophe s, that is possessive ஐடியாவை எடுக்காது. It cannot have possessions. It cannot have possessions. Only living things are human. Mostly, okay, living things can have possessions, but which means you can say dog's tail. Correct. Or the tail of the dog என்றதும் it is correct, but preferable is dog's tail. இதுதான். அப்ப Ram's book இதுவும் கரெக்ட். ஆனா இந்த புக்கை பத்தி பேசும்போது the books cover அப்படின்னு சொன்னா that is wrong. We say the cover of the book. The cover of the double determiners எங்க? The cars. No. Apostrophe s. அப்படியும் பார்க்கலாம்னா அப்படியும் நாம் பார்க்கலாம். இந்த காஸ் பேக் வராது. கரெக்ட். டபுள் டிட்டர்மினர் வராது. ஆமா, அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல பார்த்தாலும் எரர் வரும். கரெக்ட். எஸ், ஏன்னா அவங்க சொல்றபடியும் நீங்க பாருங்களேன். த ராம்ஸ் புக் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஈவன் தட் இஸ் ராங். ஆக்சுவலா ஒரு சின்ன நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன். டபுள் டிட்டர்மினர் வரக்கூடாதுன்னா இது எப்படி பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ப்ராப்பர் நவுனுக்கு ஆர்டிகிள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அப்படிதான் இந்த இடத்துல ஏன் எரர் வந்துச்சுன்னா, இட் இஸ் இந்தியா விச் இஸ் அ ப்ராப்பர் நவுன். யூ கேனாட் சே த இந்தியா. அதனால தான் நம்ம யூஸ் பண்ணல. இட்ஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் டபுள் டிட்டர்மினர், பிகாஸ் இட் இஸ் அ ப்ராப்பர் நவுன். யூ கேனாட் சே த இந்தியா, வி சே இந்தியா. தட்ஸ் வை வி டோன்ட் யூஸ் ஆர்டிகிள் த. அப்போ இந்த இடத்துலயும் அதே தானே வரும். ராம்ஸ் புக் வரும். பிகாஸ் you can say the people's money. The people's money. அப்போ மணியை ரெஃபர் பண்ணி தான் you can use article the. It's not because people. அப்போ people வரும்போது it makes it is possible. But proper noun வரும்போது you cannot use article the, because proper nouns cannot use articles. இதான் நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்திருப்போம். a and the மூணுமே proper nouns எடுக்காது. அப்போ அதனால அங்க article தான். அதனால தான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ணல. இதுதான் மெயின் கான்செப்ட். ஓகேவா? வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? He stared down at the gleaming wooden ground tiles. He stared down at the gleaming wooden glad tiles. Fast. அடுத்து. Yes, thank you.
ஃபர்ஸ்ட் மூளைக்கு அதிகமா வேலை கொடுக்கணும். நோ எரர். அப்படி டப்புன்னு அந்த கன்க்ளூஷன் வரக்கூடாது. யோசிங்க. இல்லாத ஒண்ணுத்துக்கு வேலை கொடுத்தா அதுவும் எப்படிதான் ஒர்க் பண்ணும். கிளீமிங் கிரவுண்ட் டைல்ஸ். அது திருப்பி நான் டைப் பண்ண சொல்லல. அது என்ன எரர் தான் ஸ்பாட் பண்ண சொன்னேன். கிளீமிங் சாரி கிரவுண்ட் வுடன் டைல்ஸ். தப்பு தப்பு. அப்படி வரக்கும். ஓ நீங்க ஆர்டர் மாத்தி போட்டுருந்தீங்களா? வுடன் டைல்ஸ். சி வுடன் முதல்ல இந்த வுடன்றது எங்க இந்த டைல்ஸ் எங்க போடுவோம்னா இட்ஸ் நாட் ஃபார் கிரவுண்ட், இட்ஸ் ஃபார் ஃப்ளோர். கிளீமிங் வுடன் ஃப்ளோர் டைல்ஸ். So here you are not using an appropriate nouns. இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் தான் பேங்கிங்ல அதிகமாக வரும். ஓகே, அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் பேங்கிங்ல you don't use the word ground tiles, you have to use the word floor tiles. Ground is different from floor. Ground என்றது பாத்தீங்கன்னா outside your house space, உங்க வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கு, that's called ground. Floor அப்படின்றது that is inside your living space. ஓகேவா? அடுத்து outside the drizzle turns into a full on rain and a strong breeze blows raindrops at my window. ground floor தானே, லெவல்ல பார்க்கும்போது that is ground. okay, which is equal to the ground. ground is the last layer, அதனால ground floor. இப்போ ஃப்ளோர்ன்றது நீங்க பில்டிங் குள்ள தான் நீங்க பாக்குறீங்க. you're going out of the building, you cannot say I'm on the ground floor. it works only inside the building. so you have the levels first, second, third and you come to the ground level. அந்த ground levelன்றது என்னன்னா அது நீங்க வெளியே என்ன லெவல் இருக்கோ அதே லெவல் தான் உள்ளே இருக்கும். that's called ground level. which blows எங்க இருக்கு? and a strong breeze blows. no மா, நல்லா பாருங்க. the drizzle turns subject verb இங்க இருக்கு into a full on rain. ஓகேவா? அடுத்து we are adding another clause under strong breeze. இதுவும் சப்ஜெக்ட், அதுக்கு ஒரு verb. ஓகேவா? so அப்ப this statement is also correct. இல்லனா இந்த strong breeze க்கு அப்புறம் நான் இங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி which blows அப்படி நான் கொடுக்கறேன்னா I have to add another clause in order to complete the statement. அது நான் வராதுல. no. இந்த எரர்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மனசு வைக்கும். you cannot say strong breeze, that is wrong. you can say strong wind but breeze வராது. அப்ப breezeக்கு முன்னாடி strong எடுத்துறணும். because breezeன்றதே அப்படியே மென்மையா இருந்தாதான் அது பேர் breeze. ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா அதுக்கு பேர் breeze கிடையாது. அது தமிழ் என்னமோ நல்ல வார்த்தை ஒண்ணு இருக்கும், தென்றலா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஐயோ தப்பான வார்த்தையே தெரியல. ஆனா breezeன்றது மென்மையா இருந்தாதான் அதுக்கு பேர் breeze. அப்படியே நம்ம காத்துவாங்க. ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சுன்னா அது பேர் breeze கிடையாது. which means you cannot use the word strong breeze, you have to say breeze. a breeze வராது. and breeze blows raindrops at my window. வராது, the வரும். the breeze போடலாம். and breeze is uncountable தானே, you cannot say a breeze, that is also incorrect. you have to say the breeze. strong wind யூஸ் பண்ணலாம். எஸ், நம்ம breeze யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லி you can use strong and strong wind போடலாம். அடுத்து ஓகே, நான் மாத்தலையா?
with many judges moving frequently between courts on circuit without a permanent base or administration support, it's not moral, it's morale was low. அடுத்து நான் ஜூரின்னு ஒரு வேர்டு சொன்னனால அங்க ஜட்ஜ் தான் ஜூரி போடக்கூடாது. ஜூரின்றது பேனல் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் சேர்த்து தான் ஜூரின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ ஜட்ஜஸ்னு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லலை. மேபி இங்கே ஜூரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படி என்னதான் இருந்துச்சு, ஃப்ரீக்வெண்ட்லி பிட்வீன் கோர்ட்ஸ் ஆன் சர்க்கிள் வித் பெர்மனன்ட் பேஸ் ஆர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கோர்ட். But they are not acting even as body law, with many judges moving frequently between courts on a circuit without a permanent base. Between courts, இந்த கோர்ட்ல இருந்து அந்த கோர்ட், அந்த கோர்ட்ல இருந்து அப்போ ஒரு சர்க்யூட் மாதிரி போறாங்க. ஆக்சுவல் சர்க்யூட் F1 ரேஸ் சர்க்யூட்னா என்ன சொல்லுவாங்க, இப்படி போறது தான் சர்க்யூட். Without a permanent base or administration support, morale was low. Between courts, that from here to here, and here to here, and here to here, here to here, இந்த மாதிரி போறதா between courts, which is perfect. Courts on circuit. அது என்ன எரர்? Okay, I'll give you the answer. It is not administration support, it is administrative support. ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் கிடையாது. The word support is their noun. அதுதான் உங்களோட noun. என்ன சப்போர்ட்? அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சப்போர்ட். அப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்றது இன்னொரு நவுன். பட் இந்த இடத்துல சப்போர்ட்டை குவாலிஃபை பண்ணதான் ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்றீங்க. அப்போ யூ நீட் அன் அட்ஜெக்டிவ், யூ டோன்ட் நீட் அ நவுன். அப்போ இந்த நவுனோட அட்ஜெக்டிவ் ஃபார்ம்ன்றது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ சே தி ஆஃபீஸர்ஸ் took the decision for administration purposes, which is incorrect. ஒரு purpose-காக எடுத்தாங்க. என்ன purpose-னா, it's not administration, it is administrative purposes, which should be an adjective. Therefore, this word administration should be administrative. அப்பாடா, நான் கூட இங்கேயோ ஈஸியாக இருந்து எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணுவீங்களோன்னு பயந்துட்டேன். நல்ல வேலை எல்லாரும் நினைச்சு மாதிரி தப்பு பண்றீங்க, சந்தோஷம். அடுத்து இதெல்லாம் தான் இப்போ அப்கமிங் எக்ஸாம்ல இந்த வருஷம் பாருங்க, 2022 பேங்கிங்கும் சரி, எஸ்எஸ்சி சரி, வேகன்சி நிறைய இருக்கு. நிறைய சந்தோஷப்படாதீங்க, பேப்பர் கண்டிப்பாக டஃபாக இருக்கும். அதனால தான் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் நான் டஃபாகவே எடுத்து வந்திருக்கேன். It was also that I had developed a dependency on him for needing me. அடுத்து ஃபாஸ்ட்.
இனிஷியலாக ஈஸியாக இருந்துச்சு, போக போக டஃப் ஆகுதுல்ல. யாரு அட்லீஸ்ட் தெரியலனா தான் ஆன்சர் பண்ணுங்க, நான் அடுத்து போவேன்ல, டைம் ஆகுது. Fantastic. We use the word dependence. We don't use the word dependency, it should be dependence. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல adjective வந்திருக்கு, but you have to use a noun. ஏன்னா ஆர்டிகிள் ஏவோ இல்லை ஆனோ இல்லை தேவோ எப்போவுமே ஒரு நவுன் கூட மட்டும்தான் வரும். அது கண்டிப்பா ஒரு அஜெக்டிவ் கூட வராது. அப்படி அஜெக்டிவ் வந்தாலும் அதுக்கப்புறமும் ஒரு நவுன் வந்தாகணும். அப்படிதான் இருக்கும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அ பாய் சொல்லலாம், இல்லைன்னா அ குட் பாய் சொல்லலாம். அ குட் பாய் சொல்லலாம், பட் என்னைக்குமே அ குட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி தான் டிபெண்டன்ஸ்ன்றது இருக்கு. So you have to go for the word dependence. So dependence is the noun form of the word dependency. ஓகேவா? அடுத்து, he drove me around the grounds in his own car and pointed out the recreation hall, hospital, school, administration offices and the two-story brick buildings he called cottages where the patients lived. Fast. அடுத்து around the grounds, அப்போ outside the building, which is correct. You can use the word grounds. Actually grounds ன்றது different areas. So ground and grounds ன்றது இருக்கும். Ground is an enclosed area around the grounds. They are talking about a hospital. They have different grounds. The word grounds is correct. Fantastic. It should be two-story building. அது போக இன்னும் ஒரு எரர் இருக்கு. ஒரு எரர் அவங்க சொன்ன மாதிரி டூ ஸ்டோரி. இந்த ஸ்டோரியும் இந்த ஸ்டோரி, இட் ஷுட் பி ஸ்டோரி. இந்த ஸ்டோரி ஒன்று கிடையாது. வெரி குட். பட் இது போக இன்னொரு எரர் இருக்கு. பிகாஸ் கேட்கல, ரெண்டு எரரா எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பாங்க, எஸ்எஸ்சிக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க, பேங்கிங்ல கொடுப்பாங்க. அப்ப ரெண்டாவது எரர் என்ன? இப்ப நான் சொல்றேன், இதுக்கப்புறம் நம்ம ஆக்சுவலா இது கான்செப்ட்ஸ் போறதுக்காக மட்டும்தான் இப்படி எடுத்துட்டு வரேன். நம்ம கான்செப்ட்ஸ்லாம் முடிச்சிட்ட அப்புறம் பேங்கிங்க்கு தனியாக எரர் ஸ்போர்ட்டிங் எடுத்துட்டு போவோம், எஸ்எஸ்சிக்கு தனியாக எரர் ஸ்போர்ட்டிங் எடுத்துட்டு போவோம். ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண எரரை தான் திருப்பி வச்சிருக்கேன். ஓகே, அங்கே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வராது, இங்கேயும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ் தான் வரும். We use the word administrative officers and not administration officers. Live. Live is because we are using call live, which is past. So therefore you can use the word in past. Administrative officers. Administrative officer or officers, both are correct.
ஆனா ஆஃபீஸர்ஸ்ல யாரை மார்க் பண்ண முடியாது, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல தான் மார்க் பண்ணணும். The phenomena helps to explain why studies indicate that white people with a criminal record may actually have an easier time gaining employment than African Americans without a criminal record. Fast. Fantastic. பா இவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோன்னே இது கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. இட்ஸ் நாட் த ஃபினாமினா, இட் ஷுட் பி த ஃபினாமினன். It should be the phenomenon. Because we are using the word helps. அப்போ singular verb இருக்குல்ல, அதனால தான். அடுத்து once long ago workers union, இந்த இடத்துல தேவையில்லாம ஸ்பேஸ் ஆயிடுச்சு. Unions had a place in American society but they no longer have much to offer workers, which is why people are leaving them by the droves. இந்த இடத்துல இவ்வளவு தூரத்துக்கு இல்லை ஏன் வந்துச்சுன்னு தெரியல. மேபி டைப்பிங் மிஸ்டேக்காக இருக்கலாம். இல்லை டைம்ஸ் ஹெல்ப்பா இதுவா அதுக்கு முன்னாடியா? ஒரே நிமிஷம். அவர் கேட்ட ஒரு நல்ல கேள்வி. ஏன் இப்போ நம்ம ஃபினாமினாக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹெல்ப்னு மாற்றக்கூடாது? ஹெல்ப்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஸோ அந்த இடத்துல தான் நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் கிடைக்கணும். நான் யூஸ் பண்ணது தீஸ் போட்டிருந்தேன்னா நான் ஃபினாமினாவை கரெக்ட் பண்ணிட்டு ஹெல்ப்ன்றத மாற்றிருப்பேன். ஆனால் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறது திஸ், அதனால தான். இப்போ நம்ம அதுக்கு முன்னாடி போவோம், அதுக்கப்புறம் போவோம். ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல சின்ன கேப் வந்துருச்சு. இதெல்லாம் மேபி டைப் பண்ணும்போது இந்த எரர்ஸ் அடிக்கடி வருது, ஏன் தெரியல. No, both are correct. Once in the sense a point of time, one point of time அப்படின்றது long ago. At which point? Long ago. Both can exist together. Perfect. வேற வெரி குட். ஒர்க்கர்ஸ் யூனியன் யூனியன்ஸ் கரெக்ட் தான். ஒர்க்கர்ஸ் யூனியன்ஸ் கரெக்ட் தான். பட் சாரி, யூனியன்ஸ்ன்றது கரெக்ட் தான், பட் நாட் ஒர்க்கர்ஸ். இட் ஷுட் பி ஒர்க்கர்ஸ் யூனியன். ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. ஒரு ஒர்க்கர் ஒர்க்கர்ஸ் சேலரி கரெக்டா? கரெக்ட். ஒரு ஒர்க்கரோட சேலரி எத்தனை ஒர்க்கர் இருக்காரு? 1 person. பட் இதுவே நான் வந்துட்டு இந்த இடத்துல யூனியன் ஃபார்ம் பண்றேன்னா, கேன் ஐ ஃபார்ம் அன் யூனியன் ஹேவிங் 1 person? தட் இஸ் நாட் பாசிபிள். யூ கேன் நாட் ஃபார்ம் அ யூனியன் வித் 1 person. தேர் யூ நீட் ஒர்க்கர்ஸ், நாட் அ ஒர்க்கர்ஸ். அப்போ ஒர்க்கர்ஸ்ன்றது ப்ளூரல் வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க அப்போஸ்ட்ரோஃபி போட்டு you can say workers union and not workers union. அப்போ இந்த ஒர்க்கர் ஸ்பெல்லிங் சவுண்ட் பேசும்போது எல்லாமே கரெக்டா இருக்க மாதிரி தான் தெரியும். இந்த ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் இந்த ஒர்க்கர்ஸ்க்கு என்னன்னா இது சிங்குலர், இது ப்ளூரல். அப்போ இந்த யூனியன்றத ப்ளூரலை வச்சு செய்ய முடியுமா, சிங்குலர் வச்சு செய்ய முடியுமானா it happens only with plural, not singular. Therefore இந்த ஒர்க்கர்ஸ்ன்றது எஸ்க்கு அப்புறம் நீங்க அப்போஸ்ட்ரோஃபி, அப்போ ஒரு வேர்ட் எஸ்ல முடியும்போது அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்போஸ்ட்ரோஃபி மட்டும் போட்டுப்போம். ஓகேவா? அடுத்து ஐ நோ ஹிம் வெரி வெல். ஹீல் நெவர், எதுக்குன்னு தெரியல இது போடும்போது நடுவில் இந்த கேப் வருது. ஹீல் நெவர் டேக் அன் அட்வைஸ் ஃப்ரம் எனிஒன்.
கிட்ட வந்துட்டோம், சீக்கிரம் முடிச்சிருவோம். அந்த கேப்ன்றது டைப்போ மிஸ்டேக் அடிக்கடி வருது, என்னன்னு தெரியல. Fantastic. You don't use an advice. We simply use the word advice. ஏன்னா நம்ம advices யூஸ் பண்ண முடியாது. This is uncountable. அப்போ an advice யூஸ் பண்ணாலும் தப்பு. Very good. அடுத்து. Very good, very good. Calvin was one of the boy who had made a practice of beating me up in grade school every time there was a strike. Fantastic. One of the boys. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல, one of the boys. Very good. அடுத்து. For the last 2 years, we have been living under the threat of COVID-19 and not been able to celebrate festivals with enthusiasm. அடுத்து அடுத்து. பத்து பேர் பார்க்குறாங்க, ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு 4-5 பேர் தான் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க. லைவ் நல்லா போகுதான்னு வந்து பார்த்துட்டு போயிருப்பாங்களோ. பரவாயில்ல, நல்லா போகுது, வாழ்த்துக்கள் அப்படி சொல்லி போயிடுவாங்க போல இருக்கு. Not been able, கரெக்ட் தானே? You can use, because the not been able have not been able, அதனால இது கரெக்ட். Not have been able to, not have been able to இல்ல, have not been able to, have not been able to தான் வரணும். ஆனா இந்த haveன்றது இங்க ஆல்ரெடி வந்துருச்சு, அதனால நம்ம இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம், which is perfect. மா, எரர் ஸ்பாட்டிங்ன்றது நவுன்ஸை பேஸ் பண்ணது. நீங்க வேர்பை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, நவுனை பாருங்க. உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான எரர் ஸ்பாட்டிங் போகுதுன்னு சொல்றது போதே நீங்க இவ்வளவு தப்பு பண்றீங்க. நார்மலா எக்ஸாம்ல வரும்போது எதுல எரர்னே தெரியாம இருக்கும், அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? சரி விடுங்க, 2 இயர்ஸ் கர்த்தரே கொஞ்சம் விட்டா இந்த இடத்துல 29 வந்து தப்புன்னு சொல்லுவீங்க போல இருக்கு. அதெல்லாம் தப்பு இல்லை. there's no error. there's no error in the statement. அடுத்து, inflation has spiraled to over 50% translating over 50% translating into higher foods and fuel prices.
Fantastic. You cannot use the word foods. It should be food, because the word food is an uncountable noun, just like the word fish or just like the word fruit. These are considered uncountables. Now people may have this notion that the word fruit is a countable version. Fruit is countable in our language. In their language they always consider the word fruit is uncountable. அப்போ fruits யூஸ் பண்ணுவாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா யூஸ் பண்ணுவாங்க when they refer to different types. But in a general statement they always go for the word fruit. ஒரு அந்த கேட்டகரி நான் ரெஃபர் பண்ணோம்னா அதை நம்ம fruit தான் ரெஃபர் பண்ணுவோம், fruits யூஸ் பண்ண மாட்டோம். You can say I have used 2 fruits in the salad. Sorry, salad அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். Which means இந்த 2ன்றது ஒன்று ஆப்பிளாக இருக்கும், இன்னொன்று மேங்கோவாக இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் 10 ஆப்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம், 2 மேங்கோ யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். இது ரெண்டுமே சேர்க்கும் போது ஃப்ரூட்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லலாம். ஆனால் 10 ஆப்பிள்ஸ் வரும்போது they are still called fruit. ஓகேவா? பட் இந்த கான்செப்ட் வந்து வெஜிடபிளுக்கு வராது. வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்ம எப்பவுமே வெஜிடபிள்ஸ் தான் சொல்லுவோம். வெஜிடபிள் வந்து ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் எடுத்து சொல்லும் போது, அப்போ ஜென்ரலாக நம்ம ரெஃபர் பண்ணும்போது வெஜிடபிள் என்றைக்குமே வெஜிடபிள்ஸ் தான் ரெஃபர் பண்ண முடியும். ஹையர் இந்த இடத்துல ஃபுட் பதில் வெஜிடபிள் இருந்துச்சுன்னா வெஜிடபிள்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஏன் இவங்க வந்து வெஜிடபிளுக்கு ஃப்ரூட்டுக்கு இது பண்றாங்கன்னா, வெஜிடபிள்ல அதுக்குள்ள நம்ம பார்த்தோம்னா கவுண்டபிள் அன்கவுண்டபிள்னு 2 வெர்ஷன் இருக்கும். இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் அவங்க வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டாங்க. 2 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் தான் எப்பவுமே ரெஃபர் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குக்கும்பர் வந்து கவுண்டபிளா பார்க்கலாம், ஸ்பினச் வந்து அன்கவுண்டபிள். கீரையெல்லாம் நம்ம கவுண்ட் பண்ண முடியாது, கேபேஜ் கவுண்ட் பண்ண முடியாது, இதெல்லாம் நம்ம கவுண்ட் பண்ண முடியாது. ஆனால் இதெல்லாம் அன்கவுண்டபிளா அவங்க பார்த்தாங்க. மறுபடியும் நான் வச்சுக்கோங்க, இந்த லாங்குவேஜ் வந்து அவங்க வேர்ஷன்ல இருந்து நம்ம பார்க்க முடியும். அவங்க எப்படி பார்த்தாங்க தான் இது ரெண்டு அன்கவுண்டபிள், இது ரெண்டுமே. ஆனா ஃப்ரூட்ஸ்ல என்னைக்குமே கவுண்டபிள் வெர்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். அதனால தான் அது மொத்தமா ரெஃபர் பண்ணும்போது ஃப்ரூட்னே நம்ம போட்டுட்டோம், இல்ல டிஃபரெண்ட் வெரைட்டிஸ் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்படி நீங்க 2 டைப்ஸ் ரெஃபர் பண்றதா இருந்தா மட்டும் நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துப்போம். ஆக்சுவலா அப்போ ஃப்ரூட்குள்ள பாத்தீங்கன்னா கவுண்டபிள் மட்டும் தான் இருக்கும். ஆனா அந்த வேர்டே அன்கவுண்டபிள் அவங்க போட்டுட்டாங்க. ஆனா வெஜிடபிள்ஸ்குள்ள பாத்தீங்கன்னா கவுண்டபிள் இருக்கும், அன்கவுண்டபிள் இருக்கும். அது ரெஃபர் பண்ணி இது 2 டிஃபரெண்ட் டைப்ஸா தான் எப்பவுமே வருது அப்படின்றதுனால வெஜிடபிள்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபுட் அண்ட் ஃபியூவல் இது மட்டும் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து federal courts were then forbidden to consider new evidence unless it was first presented to state courts. கரெக்டாக 9 கொஸ்டின்ஸ் தான் சர்னு முடிக்கிறோம். அப்புறம் இன்னைக்கான வேலையை அடுத்த வேலையை பார்க்கணும். இல்லை forbade வராது. பிகாஸ் த வேர்ட் வேர் should always come with V3 form of verbs. அப்போ forbidden தான் கரெக்ட். ஸ்டேட்மெண்ட் பாஸ்ட்ல தான் இருக்கு, பட் பாசிவ்ல இருக்கு. பாசிவ்ல ஒரு வேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வரணும்னா அது கூட ஒரு ஆக்சிலரி வேர்ப் கூட நம்ம V3 யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ என்னன்னா இஸ் forbidden. அப்போ forbade நம்ம பாசிவ்ல எழுதுறதா இருந்துச்சுன்னா was forbidden இப்படி தான் நம்ம எழுதுவோம். ஃபென்டாஸ்டிக், நோ எரர். அவ்வளோதான். அப்புறம் இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அடுத்தடுத்து போயிட்டே இருக்கணும். 32 இவ்வளோ ஏன் I made a final conclusion. He said that I myself, although I was not a very good craftsman, I could have built a bomb with this data if I had certain materials, of course. ஆக்சுவலி இதில் நிறைய கொஞ்சம் அலைன்மெண்ட் மட்டும் மாறிச்சு, பட் எரர் ஸ்பாட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஃபாஸ்ட்.
இதை மட்டும் நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா அகைன் நீங்க பிஸ்தா பாதாம் முந்திரி எல்லாம். இவ்வளவு யோசிக்கிறீங்க எல்லாரும். ரொம்ப சிம்பிள் எரர் தான் பாருங்க. ஆஹா, மீ மை செல்ஃப் வராது. தப்புன்னு தெரியலன்னா தெரியலன்னு அடிச்சிருங்க. அடுத்து நம்ம போயிடலாம். ஒரு ஜோக் என்னன்னா, எனக்கு இங்க டேட்டா என்ன தெரியுமா காட்டுது, இது வரைக்கும் நம்ம வீடியோ இப்போ போயிட்டு இருக்க இந்த லைவ் 61 பேர் பார்த்துருக்காங்க. 61 வந்து இப்படி பார்த்துட்டு மட்டும் போயிருக்காங்க பாருங்களேன். 4 பேர் மட்டும் தான் செஷன் அட்டென்ட் பண்றது. 67 பேர் வந்துட்டு ஓ இது லைவா அப்படின்னு மட்டும் பார்த்துட்டு போயிருக்காங்க. Okay, you cannot use the word final conclusion. It should be only conclusion. Conclusionனாலே ஃபைனலா வரது தான். அது ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் சொல்றது. It's redundant. So that is the error. அடுத்து, the members of the committee journeyed to the ANC annual conference in Bloemfontein in December of 1943, where it proposed the formation of a youth league to help recruit new members to the organization. So Bloemfontein, அது ஒரு பிளேஸோட நேம். அதுல எரர் ஸ்பாட் பண்ணிடாதீங்க. அடுத்து, fast. A youth league. Yeah, அதுல என்ன தப்பு? A youth league is perfect. ஒரு லீக் தானே. A league is a group to help recruit new members of the organization, which is fine. Okay, இந்த இடத்துல யார் ப்ரொபோஸ் பண்ணா இதை மட்டும் கண்டுபிடிங்க. இட் ப்ரொபோஸ்ட் இல்ல, யார் ப்ரொபோஸ் பண்ணா? அட்லீஸ்ட் இது மட்டும் அதை கண்டுபிடிங்க. வேர் இட் ப்ரொபோஸ்ட், எது ப்ரொபோஸ் பண்ணிச்சு? அந்த தே யார் தாமா? அந்த தே யாரு? யார் ரெஃபர் பண்ணது தே? சரி, இட்டு ஓகே. ஓ, இட்டுக்கு பதிலா தே வருமா? சரி, யார் ரெஃபர் பண்ணதுன்னா ஒரு கேள்வி கேட்டேன். The members of the committee, fantastic. அப்போ இந்த இடத்துல you don't look at the word committee, you have to look at the word members. ஏன்னா ஆஃப்க்கு முன்னாடி வர்றது தான் நம்மளோட verb டிசைட் பண்றதோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எல்லாத்தையுமே டிசைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்டா நம்ம பார்ப்போம். அப்போ மெம்பர்ஸ் தான் நம்ம பண்றோம். அப்போ கமிட்டியை இந்த இடத்துல கலெக்டிவ் நவுன் எடுத்துக்கல. அந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிக்கிறாங்க. நான் கலெக்டிவ் நவுன்ஸ்ல சொல்லியிருப்பேன்ல, மெம்பர்ஸ் தனித்தனியாக ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா then you can use them as plural nouns. அப்போ இந்த இடத்துல the members of the committee சொல்லும்போது you cannot use the word it should be they.
அப்ப it refers it members க்கு யூஸ் பண்ண முடியுமா? கரெக்ட். It refers to members. அப்ப it ன்றது members வராது. members itself is plural form. Then you have to go for the word they. அடுத்து I waited for him to take it up to unravel once again his tale of plotting statesman and deluded public, his great joke, his private toehold on the earth, on the world. சந்தோஷ் பாண்டியன் டைப் பண்ணி டெல் பண்றீங்க. Fantastic. We don't use the word statesman. We go for the word statesmen. நம்ம statesman யூஸ் பண்ணி இருந்தோம்னா we use article a statesman. அப்போ சிங்குலர் ஒரு statesman சொல்லும்போது ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் கலெக்டிவா இல்ல ஒரு கிளாஸா நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். ஒரே ஒரு பர்சன் நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணா ஆர்டிகல் ஏ வரும். இல்லனா ப்ளூரல்ல statesmen போட்டுருக்கணும். That is the right answer. அடுத்து 35. If you can mark the score without your glass, you can take this test. I will, in the gap long varudhu. I will show you some pictures and ask you several questions. Fast. யூஸ் நம்ம எல்லாமே ஒன்று தானே. இஃப் யூ கேன் இல்லை இஃப் யூ மார்க்னு சொன்னோம்னா இஃப் யூ கேன் மார்க் யூ டாக் அபவுட் த கெப்பாசிட்டி. இஃப் யூ ஹாவ் த கெப்பாசிட்டி அப்படின்றதா இதோட பொருள். விச் இஸ் ஃபைன். சம் கொஷின்ஸ் several questions என்ன ஒன்று தான். இட்ஸ் நோ பிக் டிஃப்ரென்ஸ். some questions or several questions. the point is நீங்க எப்படி மிஸ் பண்ணுங்க. கிளாஸ்ன்றது வராது. you go for the word glasses because the word glasses refers to spectacles, the ones that you wear to see someone. Those are spectacles. இதனால யாரும் ஸ்பாட்டிங்ல அப்படியே இருந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் இருந்தா ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணுங்க. இதே இன் கிளாஸ்க்கு கொஞ்சம் சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சுருந்தா கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. கொஞ்சம் டஃப்பான ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சோடனே கண்டுபிடிக்க முடியல. அப்ப நிறைய practice வேணும். அடுத்து my friends and I had rejected most of the social norm of high school, but we still bought into iconic powers of formal dances.
ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண கான்செப்ட் தான், கொஞ்சம் யோசிச்சு கண்டுபிடிங்க. Fantastic. It should be norms, not norm. Because most of the societal norms. அப்போ மோஸ்ட்னு வந்தாலே அப்போ மோர் தென் ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட் ஆஃப் த நார்ம்ஸ் தான் வரும். அந்த இடத்துல சொசைட்டல்ன்றது ஒரு அட்ஜெக்டிவ், அவ்வளோதான். மோஸ்ட் ஆஃப் த நார்ம்ஸ். நெக்ஸ்ட், we scrapped along and found enough private support to continue our works. இன்னும் 3 क्वेश्चन தான், அதுக்கப்புறம் செஷன் முடிச்சிருவோம். ஒரு 40 क्वेश्चनக்கு இந்த மாதிரி 40 क्वेश्चन பார்த்தா தான் நமக்கு நிறைய ஐடியா கிடைக்கும். Fantastic. Works வராது, you use the word work. The word work is an uncountable noun. அப்போ works இல்லையான்னு கேட்டா worksன்றது இருக்கு. worksன்றது எதை ரெஃபர் பண்ணுதா, your poetry, drama, script, இதெல்லாம் நம்ம worksன்னு சொல்லுவோம். லிட்ரேச்சர், இந்த லிட்ரேச்சர் போர்ஷனை தான் நம்ம ஒர்க்ஸ் சொல்லுவோம். அப்போ ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னா ஷேக்ஸ்பியர் பண்ணா அந்த லிட்ரேச்சர் ஒர்க்ஸ், அதை தான் நம்ம ஒர்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஒர்க்ன்றது நம்ம வேலையை ரெஃபர் பண்றது தான், அது என்னைக்குமே அன்கவுண்டபிள் தான், ஒர்க் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அடுத்து, none of the city lights are on this area or on in this area, but the moon is bright enough that I can walk by it without too many troubles. None of the city lights are on in this area, but the moon is bright enough that I can walk by it without too many troubles. லாஸ்ட் நோ, இதுக்கப்புறம் இன்னும் 2 क्वेश्चन தான் இருக்கு, அதோட முடிச்சிடலாம். come on. உங்களுக்காக இதுக்கப்புறம் முடியும் போது மோட்டிவேஷன்லாம் வச்சிருந்தேன், டைம் ஆயிடுச்சு போங்க. None of the city lights are on. Are or where makes no difference. அண்ட் இந்த இடத்துல பாருங்க, இஸ் இருக்கு, கேன் இருக்கு, இதெல்லாமே ப்ரெசென்ட். அப்போ வேர் போட்டால் எப்படி செட் ஆகும், அதனால அது எரர் கிடையாது. த்ரூ, வாக் த்ரூ இந்த சென்ஸ் ஒரு மீடியம்குள்ள போயிட்டு வரீங்க. இப்போ டனல்குள்ள போயிட்டு வரீங்கன்னா there you can say walk through, but you can say walk on or walk by in the sense ஒரு ரோட் போகுதுன்னா அது பக்கத்திலே நம்ம போறோம். Fantastic. much போடணும், ஆனா much போடுறதா இருந்தா நீங்க you cannot use the word troubles, you have to use the word trouble. The word trouble is an uncountable noun, it cannot exist in plural form. troubles வராது, trouble தான் வரும். too much trouble is the right version. Next, the text broadcast went unreported for some times, but it was nonetheless the first tentative step towards a new age for music. கொஞ்சம் நடந்து கிடந்திருந்தா கூட
நல்லா இருந்திருக்கும் போல ஒரே இடத்துல உட்காந்துருக்குது தூக்கம் தான் கொண்டு வருது. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கான்ஷியஸாக ரீட் பண்ணுங்க. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை டைம் ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஒரு தடவை கான்ஷியஸாக இது என்ன சொல்ல வருதுன்னு புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. கான்ஷியஸாக ரீட் பண்ணுங்க. அப்போ உங்களுக்கு எரர் என்னன்னு தெரியும். A new age is right. கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சதா? தெரியலனா தான் அனுப்பிச்சிருங்க. லாஸ்ட் வீடியோல லாஸ்ட் கொஸ்டின்ல இவ்வளவு நேரம் இருக்கிறீங்க. த்ரில்லர் மூவி மாதிரியே போகுதுல. ரிமன் ஷிஜோ. ஓகே. nevertheless when it was nevertheless வேற nonetheless வேற. அது கிடையாது. few very good. You cannot use the word sometimes. You have to go for the word sometime. சில காலம். ஸோ டைம்ன்றதுக்கு ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கும். டைம்ஸ்ன்றது எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னா எத்தனை தடவை. சம்டைம்ஸ் இப்போ சொல்றேன், சம்டைம்ஸ் பீப்புள் பிகம் கிரேசி. அப்ப என்ன, சில தருணங்கள்ல, ஒரு சில தருணங்கள்ல. அப்போ சம் டைம் the movie was famous for some time. ஏன்னா சில காலம் வரைக்கும், ஒரு சில காலம் வரைக்கும். அப்ப டைம்ன்றது அன்கவுண்டபிளா பார்ப்போம். இப்ப நான் இந்த கடிகாரத்தோட நேரத்தை வந்து இந்த இடத்துல ஃபார் சம் டைம் சொல்றேன். இதை நம்ம அன்கவுண்டபிள், இதை நம்ம கவுண்ட் பண்ண முடியாது. டைம்ஸ்ன்றது எப்போ கவுண்ட் பண்ணுவோம்னா ஒரு சில தருணம். அந்த தருணம் சொல்ற அதை நீங்க கவுண்ட் பண்ணல எத்தனை தடவை அப்படின்றது. அந்த இடத்துல இப்ப நல்லா பாருங்க, டெஸ்ட் ப்ராட்காஸ்ட் வென்ட் அன்ரிப்போர்ட்டட். இந்த டெஸ்ட் ப்ராட்காஸ்ட் வந்து அன்ரிப்போர்ட்டட் ஃபார் சம் டைம்ஸ் இருக்காது, ஃபார் சம் டைம் சில காலங்களா ரிப்போர்ட் பண்ணல. பட் இட் வாஸ் nonetheless the first tentative step towards the first tentative ஒரே ப்ராட்காஸ்ட் தான் first tentative step towards a new age for music. So the word is sometime but not sometimes. Last, she wouldn't give me her words if she didn't mean to keep it. சீக்கிரம் போங்க, ஏசி வேற குளிருது. எனக்கு வேற ஏசி ஆகாது.
Fantastic. We don't use the words. We use the word. So a word அப்படின்போது it also means it's a promise. She wouldn't give her word. Words என்றது வார்த்தைகள். Word அப்படின்னு சொல்லும்போது sometimes we mean the promise. வேர்டுக்கு சில அத்தாரிட்டிக்கும் வேர்டு தான். Give me your word அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா give me promise me அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அத்தாரிட்டியும் வரும். ஆனா வேர்ட்ஸ் சொல்லும்போது வார்த்தைகள் மட்டும் தான். இது வார்த்தைகளை ரெஃபர் பண்ணல. It's a promise. She wouldn't give me her words. அது தப்பு. She wouldn't give me her word if she didn't mean to keep it. ஓகேவா? ஃபேண்டாஸ்டிக். முடிச்சிட்டோம். இன்னைக்கு அதை 40 கொஸ்டின் முடிச்சிட்டோம். 40 கொஸ்டின் நீங்க பார்க்கும்போது கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. நம்ம நிறைய விஷயம் ப்ரிப்பேர் பண்ணல. தயவுசெய்து அந்த 3 வீடியோ நம்ம யூடியூப் சேனல் தான் இருக்கு. போயிட்டு அதை ஃபுல்லா பார்த்துட்டு மறுபடியும் இந்த வீடியோவை ஒரு தடவை போட்டு பாருங்க. 50 கொஸ்டின் 40 கொஸ்டின் தான். நீங்க ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்க. அதுக்கப்புறம் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நம்ம டெலிகிராம் சேனல்லையும் நம்ம இல்லை என்கிட்ட கூட நீங்கள் பர்சனலாக மெசேஜ் பண்ணி கேட்கலாம். ஓகேவா? இதோட முடிச்சிடலாமா? எஸ். எனி டவுட்ஸ்? ஏதாவது கேட்கணும் சொல்லணும் இருந்தால் சொல்லுங்க. இல்லைன்னா ஸ்ட்ரீமை நான் என் பண்ணிடுறேன். ஏசி வர குளிருது. தேங்க்யூ. ஓகேம்மா, பாய். தேங்க்யூ ஆனந்த்குமார்.